once again to share Scenic Trips. In November 2018, join us for a Thanksgiving weekend as we explore the Olympic Peninsula. We left early for Hurricane Ridge, as in the hills the weather can turn bad after it's noon. It gets its name for the gusty winds that blow there at 75 miles an hour or more. The 30-odd feet of snow that falls annually sculpts the landscape and trees and maintains open meadows. The Hurricane Ridge Visitor Center has a great movie that you must watch, Life on the Edge. It's a wonderful introduction to the Olympic Peninsula and the National Park. I wish it had a better than the less than 360 VHS quality resolution. এখানে ওয়েলিং সব ট্রিপস গুলো সিজনে রেঞ্জ হয়। ওয়েল ওয়াচিং ওই ফুকা সান জুয়ান ওসব জায়গায় নিয়ে যায়। এবার ফুকা মানে কি আমাকে জিজ্ঞেস করো না, তাহলে আমাকে স্প্যানিশ জানতে হবে। তিনটে টানেল হয়ে গেল। Hurricane Hill হ্যাঁ ও তো উঠাবে। ওই যে দেখ স্নো ফেস রেঞ্জ।
ড্রিম ট্রেল একটা আছে না, যেমনি ওখানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে ছিল। শুধু ক্লাউড ভাই যেন দূরে থেকে। এখানে ল্যান্ডস্লাইডস হয়, সে আমাদের অরুণাচলের মধ্যেই, সিকিমের মধ্যেই। ছাঙ্গু যাচ্ছি, এটা সাংপো। না, বরফের হাইটে আসেনি আমরা। হ্যাঁ, বরফই। হ্যাঁ, কন্ডেনসেশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, রাইট, কন্ডেন্স করে গেছে। হ্যাঁ, ইউ রাইট, ঠিকই। বা আমরা স্নো লাইনের উপরে এসে গেছি তার মানে। সেলা পাস। নেটওয়ার্ক আর কি দেবে, কত দেবে? ওই ক্লাউড গুলো এখানে ধাক্কা খেয়ে বোধহয় স্নো হয়ে যায়। হ্যাঁ, পুরোটাই সাদা হয়ে গেছে। ওই তাই হয়, ওই ক্লাউড গুলো এসে এখানে আটকে যায়, গাছগুলো টেনে না, আর পুরো এখানেই কন্ডেন্স করে যায়। বেশ গরম হবে উপরে। ওইখানে দেখ ফার গুলোর মাথায় একটু সাদা সাদা হয়ে গেছে, আরো উপরে তো যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে আরো উপরে ওইদিকে ওই পাহাড়ে ফার গুলোর টিপ গুলোতে সাদা সাদা জমে গেছে। জানো, বরফ লাগছে, ঠান্ডা কমে যায়। রাইট, 4 ডিগ্রি হয়ে যাবে তার মানে। আইস তো তাই হয় না। আমি তখন বরফ পড়তো, তখন আমরা বরফ পড়তো, তখন বলতো মনে হয় বেশি ঠান্ডা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কম ঠান্ডা। বরফ না পড়লেও বাবা ঠান্ডা। এখানে অনেকটাই বরফ জমেছে। সুইজারল্যান্ড তো এই হ্যাঁ, এটা তো নুন দিয়েছে রাস্তা। হ্যাঁ, পাহাড়ের সাইডস গুলো এখানে উপর দিকে দেখো কন্ডেন্স করে দিয়েছে। এই যে এখানে উপরে কিছু কিছু পাহাড়ে দেখো, এই গাছগুলোতেও ফার গুলোতে কন্ডেন্স হচ্ছে। গাছের উপরে সব দেখ বরফ সুন্দর পড়ে আছে, সব কটা ক্রিসমাস ট্রি।
সব shrubs-এর উপরে গাছগুলো এখনো বেঁচে আছে, তার জন্য সুন্দর লাগে। মরে গেলে তো ভালো লাগছে, আমরা মরে গেছে। এসব সব মুভিজে দেখায় না, টেরিস্ট অ্যাটাক করছে বরফের মধ্যে, আইস স্টেশন জিব্রা। তিনটে পিক যেখানে দেখবে, ওই যে বড় বড় আছে, ইটস ফার ফ্রম হিয়ার বাট ইউ ক্যান সি ইট ফ্রম হিয়ার। ওটা তো একেবারে কোর জায়গা, সেন্টারে অ্যাবসলিউটলি পার্ক আছে। প্রেসার কমছে, কানটা পপ করছে না। ঠিক স্নো। We came from Port Angeles on this way and then we parked here. Right here is the visitor center. In this direction, if you watch, you can look at Mount Olympus from the visitor center. Opposite the visitor center, if you look here, are the trails. This is a quarter-mile trail called the Meadows Trail, and this is another trail which is a half-mile, which is the Cirque Rim Trail, from which if you look in this direction you can see Port Angeles and the Strait of Juan de Fuca. We had planned to see these two trails first and then drive down and park here at the base of Hurricane Hill and then take the Hurricane Hill Trail. But after we had watched the movie and come out, we found that this road was closed. So instead we walked over here till the base of Hurricane Hill and then we took the Hurricane Hill Trail.
ওইটা হচ্ছে মাউন্ট ভার্নন পিকটা পয়েন্টটা। ইজি ফেরার সময়টা মজা হবে। আচ্ছা আয় মামা, কি সুন্দর জায়গাটা, হারিকেন হিল।
The Hurricane Ridge Cafe is closed after summer, so we ate our packed lunch before starting back for Port Angeles. After replenishing supplies at Walgreens there, we went to the George Washington Inn, which is high on the shore of the Strait of Juan de Fuca. Port Angeles is folks er moddhe kintu bigger. Big folks. এটা হচ্ছে রেস স্ট্রিট, এখানে কি রেস হতে হবে? In a quarter mile, turn right onto East First Street. চেস্টনাট কটেজ রেস্টুরেন্ট, কি সুন্দর। Your destination is on the left. এর ভিতরে মার্কেট, ড্রাইভ থ্রু ফার্মেসি। বাবা, নামতে হবে না, আমরা নামবো। ওইদিকে নিয়ে চলো। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা ইজি। এইদিকে দেখ কি রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে সুন্দর। এই একটা পুরোনো বাড়ি, কি ওয়াইনারি, ওটা আচ্ছা অলিম্পিক ওয়াইনারি, কি সুন্দর। অলিম্পিক ওয়াইনারি, জুবিলি ওয়াইন, কি ক্র্যানবেরি জুবিলি ওয়াইন, ক্র্যানবেরি দিয়ে তৈরি করা। One and a half miles for left turn.
1 mile pure left. ওই প্লেন একটা পুরো তারা পেয়ে লেটার বক্সেস দেখলাম আমি কত লেটার বক্সেস এই দেখো ঘোড়া ঘড়ি মেয়ের with red roof. Turn left onto Hotel. Mansion Road. You're absolutely right. You're absolutely right. Christmas tree নিয়ে যাচ্ছে সামনে দেখ গাড়ির উপরে সবাই এখন আজকে এই উইকেন্ডে সব ট্রি কাটিং করেছে Take the next left onto Mansion Road. এইটা ম্যাটসন রুট এটাই ওই গাড়িতে যাক দুটো গাড়ি আছে Now we can go in straight. In half a mile, turn left onto Finn Hall Road. Finn Hall Road. ওখানে ফিনিশ লোক থাকতে হবে Finn Hall Road. Huckleberry Finn. Huck Finn. Finished. Huh? Finished. No, Finn Hall. Barn. Right? Barn. পুরনো barn. কাঠের barn. Barn cutting. না আমরা তো মিড ওয়েস্টে আজকাল দেখলাম সব ওই মেটালের দেখলাম রাউন্ড রাউন্ড বানিয়েছে না মিড ওয়েস্টে Take the next left onto Finn Hall Road. লেফট স্টপ আছে এসে গেছি মাম ফার্ম আছে ওদের একটা ল্যাভেন্ডার ফার্ম দেখতে हैं We are swim lavender. In a quarter mile, turn right. Right. Mommy. Smiley. ওই যে রাইট সাইডে আমরা যাব ওইটা হচ্ছে হ্যাঁ উপরে সমুদ্র তো এই তো জর্জ ওয়াশিংটন ঠিক আছে there are no incoming cars এইগুলি ফার্মস আছে Head west on Finn Hall Road toward Cosmos Lane. সুন্দর In 800 feet, turn left. The Mount Vernon Mansion near Potomac River in Washington, D.C. was personally renovated by George Washington himself in his lifetime, giving it its signature outer facade, its piazza, distinct dimensions, the red, white, green color scheme, asymmetrical window distribution, and his famous cupola and the Dove of Peace weathervane. Much of these are evident in the George Washington Inn. The area was called the Finn Hall because the majority of its residents were from Finland at one time.
For dinner, we headed to Asian Buffet in Port Angeles. There we were treated to a delectable spread of Chinese, Vietnamese and Japanese dishes. Thanks for watching. We'd like to acknowledge the US National Park Services and Forest Services for maps and trail maps, Google Map navigation,